Aujourd'hui nous plongeons dans un passage absolument fascinant et intense de l'Évangile selon Marc, le chapitre 13. C'est un texte qui est captif, interroge et parfois même inquiète les croyants depuis des siècles. On l'appelle souvent le discours sur la fin des temps ou la petite apocalypse. Alors, installez-vous confortablement, car nous allons décortiquer ensemble ces paroles puissantes de Jésus. To commence, alors que Jésus quitte le Temple de Jérusalem, imaginez la scène. Le soleil s'est couché sur la ville, illuminant cet édifice monumental. Le Temple était le cœur battant du judaïsme, une merveille architecturale. Un de ses disciples, Anim'Bible, s'exclame, morte regarde, quelles pierres et quelles constructions. C'est une réaction to a fait naturel, le tempo était. Une source défiat national et spirituelle, mais la réponse de Jésus est pour le moins surprenante presque choquante. Il dit voici ces grandes constructions. Il n'y restera pas pierre sur pierre qui n'y soit renversée. Imaginez la choc pour les disciples. Cette annonce est radical et prépare le terrain pour la suite la conversation. Un peu plus tard, assis sur le mont des Oliviers avec une vue panoramique sur ce même temple. Quatre de ses disciples les plus proches Pierre, Jacques, Jean et André le prennent apart. Ils les sont troubles, et ils ont besoin d'écouter ils. Lui posant une question en deux parties disnus. Quand fella arrivera-t-il et quel signe reconnaîtra-t-il en que toutes ces choses vont s'accomplir et les violent un calendrier de repères clairs, et c'est là que le discours de Jésus commence véritablement. Mais au lieu de la donner une date précise et ses premières paroles est un avertissement prenez garde que personne ne vous séduise. C'est crucial avant de parler des signes extérieurs. Jesus met l'accent sur la nécessité de la vigilance intérieure, du discernement spirituel. Il les prévient que beaucoup viendront en son nom, en prétendant être la Messie, et qu'ils réussiront. A.N. Trompa plus d'une. Ensuite, Jesus décrit une série d'événements qui ressemblent à nos bulletins d'information. Il parle de gaz, et de brutes de gaz. Mais il ajoute immédiatement, ne soyez pas troubles. Ces conflits, ces nations qui s'affrontent, ces royaumes, qui se déchirent, tout cela doit arriver. Mais sts un point que Jesus précise, si ne sera pas encore la fin. Il y aura aussi des catastrophes naturelles, des tremblements de terre en divers lieux, des famines. Tout cela diddle, ne sera que le commencement des douleurs. C'est une image forte, celle d'une accouchement qui sont les premières contractions. Douloureuses mais qui annonçant la venue de quelque chose de nouveau après les troubles mondiaux. Jesus se tourne vers la situation personnelle des disciples.
Il leur dit, prenez garde à vous-mêmes, la persécution viendra, but ils seront libres aux tribunaux, battus etis devront témoigner de leur foi devant des gouverneurs et des rois. C'est une perspective effrayante. Mais Jésus leur donne une promesse extraordinaire. Quand on vous émanera pour vous livrer, vous inquiétez pas d'avance, DCEQ, vous aurez à dire mes dates, qui vous sera dans l'air. Même, car si n'est pas vous qui parlereis, mais l'Esprit Saint, quelle assurance! Au cœur de la preuve, ils n'y seront pas seuls. Dieu lui-même leur inspirera les mots. Zut! Jesus prévient aussi que les lignes plus intimes seront brises, les familles seront divisées, à cause de la foi. Le frère livrera son frère, à la mort, et les personnes enfants. C'est une réalité tragique que de nombreux chrétiens ont vécu et vivent encore à travers le monde. Vous serez haïdos à cause de mon nom, dit-il, mais il conclut. Cette partie par une parole d'espérance, mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance dans la foi est la clé pour traverser ces épreuves. Le discours atteint ensuite un sommet d'intensité. Jesus parle de l'abomination de la désolation. C'est une expression mystérieuse tirée du livre du prophète Daniel qui fait référence à une profanation extrême du saint lorsque signe apparaîtra. Jesus donne des instructions très précises et urgentes. Il faudra fuir, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, il n'y aura pas de parmi pour récupérer à ces affaires. La faute devra être immédiate. C'est un avertissement d'une gravité sans précédent. Beaucoup de théologiens voyant cette prophétie, l'annonce de la destruction de Jérusalem et de son temple par les armées romaines en l'an 70. Environ 40 ans après ces paroles historiquement, c'est exactement ce qui s'est passé. Les historiens comme Flavius Joseph décrivent un siege et une destruction d'une violence inouïe. Les paroles de Jésus sur le malheur des femmes enceintes et la prière pour que cela n'arrive pas hiver prennent alors tout leur sens pratique. Une faute dans ces conditions aurait été encore plus terrible. Jesus décrète cette période comme une détresse sans égale tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, et qu'il n'y en aura jamais cependant, même au cours de cette catastrophe, il y a eu une note de grâce. Si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne n'y serait sauvé, mais il les a abrégés à cause de hélas qu'il a choisi dire reste souverain, même dans le chaos le plus total et il protège les siens. Après avoir décrit ces événements,
terribles, Jesus revient, a son premier aversement, la seduction, pendant set, periode de trouble, latente du messie, sera a son combel, c'est un terrain fertile pour les imposteurs. Si quelqu'un vous dit alors, la Christ est ici iou, il est l'or, ni la cry el po, il y aura, de faux prophets qui ferent, meme des prodiges, et des miracles pour tromper, la vigilance est donc, plus que jamais nécessaire, puis la discourse change, de perspective. Il passe de la catastrophe locale de Jérusalem à un événement cosmique, universal, mais dans ces jours, épris, cette détresse, la soleil, subscira la lune ni donnera, plus essa lumière, les étoiles tomberont au ciel. C'est le langage des prophètes de l'Ancien Testament pour décrire le Dieu du Seigneur. Une intervention divine qui bouleverse l'ordre cri, et c'est lors, au milieu de ce chaos cosmique, que le point culminant arrive. Alors on verra la fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. C'est l'image du retour du Christ non plus comme un humble serviteur, mais comme la roi glorieux et la juge de l'univers. Il enverra ses anges pour ressembler ses élastes cotivents du monde entier. C'est la promesse ultime du salut et du rassemblement final de son peuple. Alors, comment savoir quand tutela a procurer, Jesus utilise une parabole simple et magnifique celle du figuier, desque ses branches deviennent tendres et que les filles poussantes vous connaissez que let est proche, c'est une leçon d'observation de la nature, de la même manière quand les disciples verront les signes qu'il a décrits, les troubles, les persécutions, les chutes de Jérusalem et les devront, savoir que la venue du Fils de l'homme est proche, et la porte. Puis 21 phrase. Qui est, fait caula, beaucoup, denker, vous, la dis en verit. Cette génération n'y passera point, que tu, thella n'arrive, comment comprendre, thella. Certains pensent que cette génération désigne les contemporains de Jesus. Ce qui signifierait que tu thella fate principalement. Reference à la destruction du Temple en 70. D'autres y voyant une portée plus large cette génération pouvant désigner la génération qui verra les signes finaux. Quoi qu'il en soit, Jesus souligne l'imminence et la certitude de ses paroles. La ciel et la terre passeront mais mes paroles n'y passeront point. Mais alors, la date exacte. Jesus est terras clair. Pour ce qui est du jour ou de la hair, personne ni la sait, ni la sait, ni la sale, ni la fils, mais la parcelle. C'est un secret divin, la fils, dans son incarnation humaine, et volontairement limite ses connaissances sur ce point.
Tout, tentative de calculer, la date de la fin du monde est donc vain et contraire à l'enseignement de Jesus, puisque nous n'y connaissons pas le moment quelle doit être notre attitude. Jesus conclut son discours par un appel, repeat et présent, à la vigilance. Il utilise une autre petite parabole, celle du martyr de maison qui part en voyage, et confie à ses serviteurs à la responsabilité de veiller. Veillez donc répète-t-il, car vous n'y savez quand viendra le maître de la maison. Craignez qu'il n'y vous trouve endormis et son arrivée soudaine. La vigilance n'est pas une attente passive et angoissée, c'est une attente active, fidèle au shocking accomplit la tâche qui lui est confiée. Le portier doit garder la porte. Les autres serviteurs ont leur propre travail. Être vigilant, c'est être fidèle dans notre vidéo. Deus les yeux en gardant, les yeux fixés sur le retour promis du Seigneur. Le dernier mot de Jesus dans ce chapitre ressent comme un commandement universel, qui dépasse le cercle de ses quatre disciples pour nous atteindre aujourd'hui. CEQG VODS G le 10 Athos. Veillez vola pour CE chapitre 13 de Marc. C'est un texte dense qui nous pousse à vivre notre foi avec sérieux, sans nous laisser endormir par la routine ni paniquer face aux crises du monde. Il nous appelle à une espérance active, fondée non pas sur nos prédictions, mais sur la fidélité de la parole de Jésus. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette étude approfondie. J'espère que cela vous a éclairé et encouragé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et partager vos réflexions dans les commentaires et bien sûr, et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations bibliques. Prenez soin de vous et comme l'a dit Jesus, veillez à tous.